எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. காலை வணக்கம். இன்றைய கல்லூரி சேர்க்கை நிகழ்ச்சிக்காக இணையம் வாயிலாக நம்முடன் இணைந்துள்ள மில்வாக்கி தமிழ் சொந்தங்கள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இணைந்துள்ள தமிழ் உறவுகளுக்கும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நெஞ்சார்ந்த வணக்கம், அன்பு வரவேற்கிறோம். என் பெயர் யுவராஜ மனோகரன், மில்வாக்கி தமிழ்ச்சங்க தலைவர். இந்த கொரோனா என்றும் பெருந்தொற்று உலகம் முழுவதும் எல்லோருக்கும் பல இன்னல்களை கொடுத்திருக்கின்றது. இன்னும் மீளவும் முடியாத நிலையில் பல நாடுகள் சிக்கி அவதிப்பட்டு இருக்கின்ற நிலையில் ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்து வருகின்றனர். நம்முடைய மில்வாக்கி தமிழ்ச்சங்கமும் இதர தமிழ்ச்சங்கங்களுடன் கை கோர்த்து வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை ஃபெட்னாவின் உதவியோடு 23 கோடி அளவிலான நிதி திரட்டி தமிழக அரசின் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு கொடுத்து உள்ளோம். இதற்கு உதவி அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மில்வாக்கி தமிழ்ச்சங்கம் சார்பாக தமிழ்ச்சங்கங்கள் சார்பாக மில்வாக்கி தமிழ்ச்சங்கங்கள் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். அறனறிந்து மூத்த அறிவொடியார் கேண்மை திறனறிந்து தேர்வு கொளல் என்னும் வள்ளுவன் வழியில் நமது மில்வாக்கி தமிழ்ச்சங்கம் கல்லூரி சேர்க்கைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் வழியாக அத்துறையில் தேர்ந்த வல்லுநர் திரு பாலாஜி சங்கர நாராயணன் அவர்களையும் தற்போதைய கல்லூரி மாணவர்களான சிவா செந்தில், பிரித்திகா சந்திரசேகர், ஆனி எட்வர்ட் அவர்களையும் பெற்றோர்கள் திரு சந்திரசேகர், திரு செந்தில் பழனியப்பன் அவர்களையும் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்க அழைப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய அறிமுக உரை நம்மளுடைய விருந்தினர்களை பற்றி. சிறப்பு விருந்தினராக திரு பாலாஜி சங்கர நாராயணன் அவர்கள் நம்மளுடன் இணைய உள்ளார். காலேஜ் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சன் ஒயிட் வாட்டர்ல லாஸ்ட் 2012 இருந்துட்டு இருக்காரு. ப்ளஸ் 13 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஜுகேஷனில் பணியாற்றி வருகிறார். மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் பணியாற்றி வருகிறார். நம்மளுடைய விழாவிற்கு இன்னும் சிறப்பு சேர்க்க வந்திருக்கும் நம்மளுடைய கல்லூரி மாணாக்கர்கள் சிவா செந்தில், சிவா செந்தில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேடிசன்ல கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சுட்டு இருக்காரு. மற்றும் இருவர் பிரித்திகா சந்திரசேகர் பிஎஸ் பயாலஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேடிசன்ல. ஆனி எட்வர்ட் பர்சூயிங் நர்சிங் இன் மேஜர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இல்லினாய்ஸ்ல. இப்பொழுது திரு பாலாஜி அவர்களை இந்த கலந்துரையாடலில் துவக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிற மாணாக்கர்கள் ஆனி எட்வர்ட், பிரித்திகா சந்திரசேகர் மற்றும் சிவா செந்தில் 3 பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நம்ம. நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாணாக்கர்கள் உங்களுடைய வீடியோக்களை நீங்க ஆன் செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். மற்றும் பெற்றோர்களும் உங்களுடைய வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம். சந்திரசேகர் மற்றும் செந்தில், நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சன் சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம்.
அதுக்கப்புறம் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சின் சிஸ்டம்ல 13 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சின் மேடிசன், மில்வாக்கி இதை பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒயிட் வாட்டர் பத்தியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது தவிர ஒரு 10 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஆஷ்காஷ், கிரீன் பே, ஸ்டீவன்ஸ் பாயிண்ட், பிளாட்வெல், அந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு யூடபிள்யூ சிஸ்டம்ல வந்து வெறும் மேடிசன், மில்வாக்கி மட்டும்தான் இருக்குன்றது இல்லை. நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு விஸ்கான்சின்ல. நீங்க மார்க்கெட் யூனிவர்சிட்டி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மில்வாக்கிலேயே இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. கான்கார்டியா இருக்கு, கார்த்தேஜ் இருக்கு, கார்டினல் ஸ்ட்ரிச் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. அது மாதிரி இலினாய் பார்த்தீங்கன்னா அங்க கூட நிறைய பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி இஸ் ரன் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ விஸ்கான்சின் ஸ்டேட் ரன் பண்ணக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸை பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ரன் பை பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ பெரிய பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இல்லையா? அது மாதிரி இலினாய்ல நிறைய பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய மதிப்பெண்களுக்கு ஏற்றவாறு நீங்க இந்த மாதிரி பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸோ இல்லை பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸோ போகலாம். இது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் நம்ம பேசும்போது என்னென்ன கிரைட்டீரியா காலேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, மாணாக்கர் சேர்க்கைக்கு என்னென்ன அளவுகோல்கள் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க நம்ம பேசும்போது 5 அளவுகோல்கள் அவர்கள் ஜென்ரலா பயன்படுத்துறாங்க. என்னன்னா, ஹை ஸ்கூல் ஜிபிஏ, கம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், அதாவது எஸ்ஏடி, ஏசிடில இருக்கக்கூடிய ஸ்கோர்ஸ், அப்புறம் அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏர்லி காலேஜ் கிரெடிட் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ், என்னெல்லாம் கோர்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க அதனுடைய ஒரு கணக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய எஸ்ஏஸ், நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க, அதை பற்றி நீங்க எப்படி எஸ்ஏஸ்லாம் எழுதுறீங்க அது ஒரு கணக்கு. அதுக்கப்புறம் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் நீங்க யார்கிட்ட எல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கணக்கு. இதெல்லாம் வந்து மாணவர் சேர்க்கைக்கு உண்டான ஒரு கிரைட்டீரியா, 5 கிரைட்டீரியா. நம்ம காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ்ல நம்ம, அதாவது பேரண்ட்ஸோ இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோ என்ன யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல்ஸ் பொறுத்து இருக்கு. என்ன டியூஷன் வந்து என்ன இன்ஸ்டேட் டியூஷனா, அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் டியூஷனா, இல்ல இது வந்து ஸ்காலர்ஷிப் நம்மளுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா, லோன் எப்படி வாங்க முடியும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் இது ஒரு கிரைட்டீரியா நம்ம பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த 5 கிரைட்டீரியா பற்றியும் பேசுவோம், இந்த 6வது ஃபைனான்சியல்ஸ் பற்றியும் நம்ம பேசுவோம். ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். எல்லா மாணாக்கர்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கம். நம்ம முதல் கேள்வி வந்து ஹை ஸ்கூல் ஜிபிஏ பற்றி நம்ம பேசுவோம். முதல்ல நான் வந்து ஆனி அவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஆனி, நீங்க சொல்லுங்க, ஹை ஸ்கூல் ஜிபிஏ வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க, எவ்வளவு முக்கியம் அது? எந்தெந்த கிரேட்ஸ், அதாவது ஒரு ஹை ஸ்கூல்ல வந்து எல்லா, இப்போ ஹை ஸ்கூல்ல 4 வருஷம் இருக்கு, 4 வருஷத்தினுடைய ஜிபிஏவும் முக்கியமா, இல்ல வந்து வெறும்னா 11th and 12th சொல்லக்கூடிய அது மட்டும் முக்கியமா, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So GPA வந்து first colleges look at it from 9th grade to 12th grade, and அதுல வந்து 2 types of GPA இருக்குது. First one வந்து weighted GPA and the other one is unweighted GPA. Unweighted GPA வந்து உங்களோட கிளாஸ் எல்லாமே ஒரே வேல்யூவா இருக்கும். அதே மாதிரி unweighted GPA வந்து உங்களோட AP classes எடுக்கிறீங்களா அதோட எஃபெக்டும் அதுல போடுவாங்க. ஸோ AP classes எப்பயுமே வந்து 0.5 ஒரு ஹையரா உங்க GPAல தெரியும். As in, for example, biology, if you get an A-, you'd get an A, and that would get put into your weighted into your actual GPA. And so, GPA stands for grade point average, so it's just an average of all the grades that you're getting. And so அதுல பார்க்கும்போது colleges look at both your weighted and unweighted GPA, but schools usually give your weighted GPA to colleges because it shows the rigor of the classes that you took, and so that's what most colleges prefer, but sometimes they also ask for weighted GPA as well. இப்போ 9th 10thல நான் கிரேட்ஸ்ல வந்து நான் வந்து சரியா ஜிபிஏ வாங்கல, ஆனா 11th 12th நல்லா, ரொம்ப நல்லா வாங்குறேன். இது இந்த மாதிரி இருந்தா பரவாயில்லையா, இல்ல எல்லா கிரேட்ஸ்லயும் நல்லா வாங்கணுமா? 9th and 10th, you have to put in your best effort, so that because as you go further, your classes get harder, so you have to put in a strong effort in the front. So every
class that you take in every year. It's very important. But if you miss, like if you get a few bad grades, like 1 or 2 in your 9th and 10th grade, it shouldn't hurt that much. But in your 11th and 12th, like really focus on your grades and try to get the good grades as much. And every class is important, so try to get good grades in every single one of them. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அதாவது எல்லா லெவல்ஸ்லயும் நீங்க வந்து நல்ல மார்க், நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறணும். ஆனா நீங்க 1, 2 கிளாஸ்ல சரியா வாங்கணும்னா பரவாயில்ல. அதுக்காக நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனா 11th and 12th படிக்கும்பொழுது நீங்க உங்களுடைய பெஸ்ட் எஃபர்ட் வந்து நீங்க போடணும்னு நீங்க சொல்றீங்க. அதாவது நல்ல கிரேட்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்றீங்க முக்கியமாக. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. பிரித்திகா மற்றும் சிவா, உங்களுடைய ஏதாவது நீங்க உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். இந்த ஆனி சொன்னதுக்கு நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Annie definitely correct தான் சொன்னா, because GPA வந்து colleges பார்க்கிறது, it's one of the biggest things that they look at, because எப்பவுமே academics is one of their main considerations. And every college has their own like GPA standpoint that they look for. So or 25% or 75% GPA to go. So basically, if you fall in the 75% category, you have a better chance of getting into their college. And that depends on how selective the college is, whatever GPA they require. But it's not it's not rigid. Like you don't have to have a 4.0 to get in here. It could be lower because, oh, you have a lot of extracurriculars. So maybe other things can tie into that. But overall GPA, it is one of the biggest things that they do look at. ரொம்ப 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 நல்லா சொன்னீங்க. இந்த 25-75 அப்படின்னு சொல்றீங்க. அந்த 25-75னா என்ன பர்சன்டைல் அப்படி, அது என்ன, வாட் இஸ் தட்? சிவா நீங்க சொல்ல முடியுமா? அது வந்து அந்த ஸ்கூலோட பெர்சன்டைல்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கூல்ல அந்த காலேஜ்ல 25th percentile ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஜிபிஏ வாங்கினாங்க, அப்புறம் 75th percentile. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் like this college 25th percentile, 75th percentile GPA, and you can find it online. எதுக்காக அந்த மாதிரி ஜிபிஏ வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க? இந்த மாதிரி அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு நீங்க போய் பார்க்கும்பொழுது நீங்க இந்த ஜிபிஏல இருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா, இல்ல என்ன பர்பஸ் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Yeah, just to give like a general idea of where you would stand with the rest of the students that have gotten. So இப்போ நான் மேடிசன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆன்லைன் போய் பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? 25th and 75th percentile பார்க்கணும். Almost every college you can find. Very good. So நீங்க வெயிட்டட் அன்வெயிட்டட் நம்ம பத்தி பேசணும். ஸோ இப்போ அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் பத்தி வருது. அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு டாபிக் நம்ம பேச போறோம். ஸோ சிவா, நீங்க குயிக்கா இந்த அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு மக்களுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம அதை பத்தி பேசலாம். Yeah, advanced placement வந்து you can take college level classes in high school. So usually they're a lot harder than regular classes because it's a college level class. And then usually at the end of the year, they have AP exams. So you can take an exam for the course that you took. And if you do well on it, they score it from 1 to 5. And typically 3 is considered passing. So if you get 3 or better, you're eligible to get college credit for that class. So if you do well, you can like skip a class in college because you already took it in high school. Very good. So இது ஒரு கடைசியா ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க ஹை ஸ்கூல் ஜிபிஏ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஒத்துக்கிறோம். அது இதுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பண்ணணும்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கா மக்களுக்கு? யார் வேணா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஆனி, பேரண்ட்ஸ் கூட ஆன்சர் பண்ணும். The one thing that I would say is help வேணும்னா போய் கேட்கணும் டீச்சர்ஸ் கிட்ட. ஏன்னா if they probably understand that it's hard for you, so if you're struggling with something, go ask your teachers. And also உங்க counselor கிட்டயும் நீங்க போய் பேசலாம். Schools have tutoring sessions most of the time, so you can go talk to your counselors and then they'll give you tutors that can help you succeed in class. So just reach out, ask for help. Don't think like you can do it and wait till like your final exams to be like, I don't understand anything, because then teachers can't do anything about it then. So wonderful. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. பிரித்திகா மற்றும் சிவா, நீங்க உங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா? I think நம்ம வந்து you can't slack off. Like year வந்து just because நீங்க 9th 10th நல்லா பண்ணதுனால 11th 12th கொஞ்சம் slack off பண்ண முடியாது. நிறைய people, especially 12th grade, like second semester கொஞ்சம் college கிடைச்சாச்சு எனக்கு பரவாயில்ல, they just decide to slack off and their GPA like drops like immensely. So அது definitely பண்ணக்கூடாது, because colleges also look at your second semester GPA as well.
So ரொம்ப important point, like senior writers, you just can't give in to that. So adnala you alla 4 years you have to put equal effort into what you're doing. Also ungaloda grade vandu konjam slip ana, don't just let it go, be like, oh paravala oru bad grade dana paravala. Ungalku theriyadu, if you want to go to a really selective college, they might look at everything, so you have to try to pull that up as best as you can. Okay, very good. Shiva, உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட் இருக்கா ஆட் பண்றதுக்கு? Yeah, just one more thing. Don't overload on classes. Like just don't take like 6 or 7 AP classes just to get or to look good on your resume, because if you take too much and you can't handle it, that'll just ruin your GPA and it'll hurt you more than it will help you. So make sure that when you like pick your classes, you pick a schedule that you know you can handle. ரைட். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, அதாவது ஒரு நிறைய கோர்ஸ் எடுத்து கம்மியா ஜிபிஏ வாங்குறதுக்கு பதிலாக செலக்டிவா கோர்சஸ் எடுத்து நல்ல ஜிபிஏ வாங்குறது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றீங்க இல்லையா? ரைட், வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக். பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்றதுக்கு இருக்கா இந்த ஜிபிஏ, ஸ்கூல் ஜிபிஏ பற்றி? Just ஒரு பாயிண்ட், this is simple. இப்போ வந்து some of the high schools don't have AP classes in a lot of the subjects, especially more deeper upon the AP biology pandringa or math or chemistry pandringa. If you want to go deeper into it, you may have to go to the local colleges like University of Wisconsin, Marquette and Mari. One thing I would say there is you have to be cautious in taking those classes in 2-year colleges. If you do them in WCTC or UW Waukesha, that credits don't easily transfer to colleges like UW Madison. வெரி குட், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம இதை பற்றி கொஞ்சம் விளாவரியா நம்ம பேசுவோம். அடுத்த இன்னொரு டாபிக் வரப்போகுது. ஸோ அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி பேசுறாரு, ரொம்ப நல்ல டாபிக் பேசுறாரு. நம்ம அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகலாம். அடுத்த டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு கம்பேரிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், அதாவது நுழைவுத் தேர்வு இல்லையா, எஸ்ஏடி ஏசிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நம்ம பேசலாம் நெக்ஸ்ட். பிரித்திகா, உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த டெஸ்ட், இந்த எஸ்ஏடி ஏசிடினா என்னன்னு முதல்ல சொல்லுங்க மக்களுக்காக. அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட் பத்தி, டெஸ்ட் ஸ்கோர் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசலாம். நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். So ACT or SAT ரெண்டு competitive exam that எல்லாருமே வந்து 11th grade or junior yearல எடுக்கணும். So it's like a benchmark exam மாதிரி. Like இந்த exam வந்து உங்களோட college application ஓட ஒரு பார்ட்டா இருக்கும். Like colleges இதுவும் பார்ப்பாங்க GPA ஓட. So ACT, so Midwest and East on the ACT is the usual college preference. I mean, that doesn't mean our SAT எடுத்துக்க மாட்டா, but they prefer if you give them an ACT. Upper West, like California, and that வந்து they prefer an SAT. So anga kuda ACT kudukalam, but they prefer if you give them an SAT score instead. Ana rendume edukkaradhukku you don't have to take both. You can take one or the other. And most of the time it just happens as a full class in school. There's a date that they have for each school. So idukku vandu preparation panadhukku na enna pannena, I think my summer of my sophomore year, so right before na 11th grade pomodu, I went to UW Milwaukee and I took a couple ACT classes. And modalla anga pogumbodhu or first or test koduppa just to see where you are with the ACT, and then what their goal is to increase your score by the time you leave that class, because they'll make you take another sample ACT test after they finish their session. And that actually did end up improving my score, so I would say that was helpful to make me a little bit more prepared. After 11th grade vandu or 2 months before the ACT I started preparing again. நான் வந்து எங்களோட வீட்டு பக்கத்துல சில்வன் ஒரு லேர்னிங் சென்டர் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் மேத்தும் சயின்ஸும் மட்டும் நான் போனேன், பிகாஸ் இங்கிலீஷும் ரைட்டிங்கும் எனக்கு நல்லா போகும்னு தெரியும். ஸோ ஐ வெண்ட் ஃபார் செலக்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்புறம் அது பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆல்சோ டேக் தி ACT how many ever times you want so that you can better your score. ஸோ நிறைய அவட்ட year long slots உண்டு, so you can take whenever you want. ஸோ நான் வந்து 2 தடவை எடுத்தேன். ஸோ என்னோட ஸ்கூல் இஷ்யூட் ACTக்கு முன்னாடி நான் ஒரு தடவை எடுத்தேன், ஜஸ்ட் சி நான் எப்படி பண்றேன்னு. ஸோ அதை எடுத்துட்டு அந்த ஸ்கூல் ACTயும் நான் அடுத்த ACTயும் மிடில் ஒரு 2 கிளாஸ் சில்வன்ல பண்ணேன். அப்புறம் ஸ்கூல் ACT பண்ணிட்டு my score did get better. So கொஞ்சம் preparation பண்றது always is the best. I wouldn't say freshman year ஆரம்பிக்கணும், like 2 years prepare பண்ணணும், அவ்வளோலாம் ACT அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. But you should always have a little bit of preparation beforehand.
ஸோ இப்போ நீங்க 2 வாட்டி எடுக்குன்னு சொல்றீங்க. ஸோ 2 வாட்டி எடுக்கும்போது உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து தெரியாதா உங்களுடைய 2 வாட்டி எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நெகட்டிவா எடுத்துப்பாங்களா இல்ல இஸ் இட் ஓகே டு டேக் மல்டிபிள் டைம்ஸ்? It is fine because நீங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு உங்களோட பெஸ்ட் ஸ்கோர் அம்சா கூட பரவாயில்ல பிகாஸ் நான் வந்து என்னோட செகண்ட் ACT ஸ்கோர் தான் அம்சேன் மேடிசனுக்கு. So that wouldn't be a problem because then அவ வந்து அவளுக்கு தெரிஞ்சுனா கூட they'll know that you're just trying to improve. So Right. take it particularly in a negative light. Okay, very good. So in the competitive exams, இப்போ ஸ்கூல் GPA பத்தி நம்ம எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு பேசணும். அந்த competitive exams உடைய ஸ்கோர் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க? Is it equally important? I do think GPA holds a little more importance in the application, but this is also something they look at. But I know last year lang konja unique situation because either optional pannitanga ACT and SAT. So corona time la konja it's a little more up in the air because ipo vande amsha like I sent it in because enak nalla score irundhu, so I thought it would add to the application like even though they aren't particularly asking for it. Ana munnadi years la definitely it does play a part in your application as well. Very good. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்னிப்பெட் மக்களுக்காக லாஸ்ட் இயர் வந்து கொரோனா வந்ததுனால இந்த SAT ACT ஸ்கோர்ஸ் வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆப்ஷனல் ஆக்கிட்டாங்க. நீங்க அனுப்பிச்சா தப்பு கிடையாது, ஆனா அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UW மேடிசன் வந்து had made ஆப்ஷனல். மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து they still had it டிபெண்டிங் ஆன் எப்படி மக்கள் வந்து எவ்வளவு அப்ளை பண்றாங்கன்றத பொறுத்து அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் மேண்டிட்டோரியா சப்மிட் பண்ணணுன்ற இருந்த கிரைட்டீரியா வந்து லாஸ்ட் இயர் மாறி இருக்கு. ஐ திங்க் 2023 வரைக்கும் அந்த ரூல் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஆப்ஷனல்ங்கிற ரூல் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சீசன், அதாவது பேண்டமிக் சீசன்ல இந்த கம்பெடிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவ்வளவா இல்லை. ஆனா நீங்க பேண்டமிக் சீசன் இப்போ நல்ல பெட்டராக வாய்ப்பு இருக்கும்போது இந்த திருப்பியும் இந்த competitive exams will be even more important. This high school GPA, next terms competitive exams nudiya scores will become important. Very good. Annie and Shiva, உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது நீங்க சொல்லலாம் இந்த competitive exams பத்தி. I think that Pritika is right that GPA might be a little bit more important just because GPA is a representation of 4 years of work, but ACT and SAT is just like one day, one test. So they're still very important, but GPA might be a little more important. Also, GPA Mari on the 25th percentile and 75th percentile scores, adon ACT, SAT ko online la irukum. Very good. So அந்தந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஹை ஸ்கூல் ஜிபிஏனுடைய 25th percentile and 75th percentile இருக்கும். அதே மாதிரி கம்பெடிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஆவரேஜஸ் பார்த்துருக்கேன் நான். கம்பெடிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த ஆவரேஜ் இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்றது கூட ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சில யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ஸ்ல. ஸோ நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அப்ளிகேஷன் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போடலாம். Annie, உங்களுக்கு ஏதாவது do you have any points? So some colleges about ACT, some colleges super score your ACT, which means they take, so there's 4 sections in ACT. There's reading, science, math, and I think English. And so they take the best score. Some colleges have it, so it's in the college's system. So they take, if you got a bad score on your ACT like once really bad, then you can take your good score and then put it in. So you can take your best score. Like Prithika talked about, you can take your ACT as much as you want. So you can take the best scores of each one of them and then put it in, and they call it super scoring your ACT. And then another thing about the SAT, you take a preliminary SAT in your junior year, and that gives you like scholarships. So if you're into that, you might also want to check those out as well. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசுவோம். அதுல நீங்க இதை பத்தி கொஞ்சம் விளாவரியா பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா இல்ல அடுத்த டாபிக் நம்ம போகலாமா? Just a quick point. If you are applying to the top tier colleges in the country, you may also need to take the SAT subject tests. So SAT la வந்து general test ஒன்னு இருக்கு. There's also subject test. They may need 2 or more. I think they need on average 2 SAT subject tests. Very good. So in the
அதாவது எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் வந்து ஜெனரல் டெஸ்ட் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க. சில சமயம் நீங்க இன்ஜினியரிங் இந்த பர்டிகுலர் மேஜர் நீங்க படிக்கணும்னு சொன்னாக்கா அந்த மேஜருக்கு ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஏரியால நீங்க வந்து எஸ்ஏடி ஸ்கோர்ஸ் காமிக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து செந்தில் சொல்றாரு. ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட். இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் பீப்புள் அஸ்பைரிங் டு கோ டு டாப் டியர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பர்டிகுலர் மேஜர்ஸ்க்கு தேவையான ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அந்த வெப்சைட்ல வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாங்களா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் பத்தி பேசலாம். சிவா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஸோ அதனுடைய ஸ்கோரிங் பத்தியும் பேச ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ சிவா உங்கள்கிட்ட நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், எதனால வந்து இது வந்து இந்த அட்மிஷன்ஸ்க்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுமா, இது மாதிரி கொஞ்சம் அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். பிகாஸ் காலேஜ்க்கு ஷோ பண்ணோம் that you can take the challenge of college courses even when you're in high school. So it shows that you're like motivated to learn, and it shows that you can handle the college like workload and like college classes before you even get there. So it definitely is a plus to have on your application. And also, like I said before, that if you do well on the exam, you can get credits for those classes at college once you get there, which can help you like skip classes and get into more advanced classes quicker. And it can also help you get better enrollment dates. Like I have a better enrollment date or an earlier enrollment date than some of my friends that didn't take as many AP classes, which means that I get to enroll for classes in college earlier, which means I get better classes and I'm more likely to get the times that I want and stuff. So there's a lot of like little perks with the credits as well. So yeah, AP classes are definitely important to take, but you don't have to take like 20 of them. Just take what you can handle, and that should be good. ஸோ இந்த ஏபி கிளாஸஸ் வந்து எந்த இடத்துல எடுக்கணும்? நம்ம இப்போ இவரு உங்க அப்பா வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம்ல போய் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம்னு சொல்றாரு. எந்த இடத்துல நீங்க ஏபி கிளாஸஸ் எடுத்தீங்க? ஸோ அது வந்து AP class கிடையாது. அது வந்து just you can take regular college classes. So now I did AP Calculus, and then the next year I did Calculus 3, but that's not like an AP class. That's not offered at my school. So I went to UW Milwaukee, and I took it at UW Milwaukee through the ECCP program, which the early college credit program, yeah, ECCP program. Very good, sir. And that's like a partnership with like the state government, which basically the high school will pay for the college class. So I went to that college class and like a couple others. I went for pretty much free. So that's also a really good way to get some college credits before you get to college. இந்த ECCP ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது கிரேட் GPA requirement ஏதாவது இருக்கா அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு? அது தெரியல. I think you just have to talk to your guidance counselor, like, and just ask them about it, and then they should tell you. There might be a GPA requirement, but I don't remember. ஓகே. ஸோ இந்த ECCP இல்ல AP கிளாஸஸ் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு நீங்க மேடிசன்ல படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது வெய்வர் கிடைக்குமா? அதாவது இப்போ நீங்க கால்குலஸ் ஏற்கனவே எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா கால்குலஸ் எடுக்க வேண்டாம்னு வெய்வர் கிடைச்சதா? Like it's not like official waiver, but now and then I didn't have to take I didn't have to take calculus. I didn't have to take some of the other classes, AP classes that I took. So after you get into college, usually in the summer before you go, they'll have you send your AP scores, like those send the official document, and then they'll like take that and look at it, and then based on the classes that you took and the scores that you got, they'll add credits to your like to your profile, so you won't have to take those classes. ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஒன்று வந்து நீங்க அட்மிஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் எடுக்க முடியும்னு காமிக்க முடியுது ஆன் தி ஒன் ஹேண்ட். இந்த செகண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னா நீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு வெய்வர் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அது மாதிரி வெய்வர் கிடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க நம்பர் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் எடுக்கிறது கம்மியாகுது. சீக்கிரமா நீங்க கிராஜுவேட் பண்றதுக்கு
இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ இது 2 விதமான அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஏபி ஆர் ஏர்லி காலேஜ் கிரெடிட் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால. கரெக்டா? ஐ சேயிங் இட் ரைட்? யா. ஸோ வெரி குட். சூப்பர். நீங்க ஆனி, பிரித்திகா, உங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஏபி கிளாஸஸ் இதை பத்தி? நம்ம ஸ்கோரிங் பத்தி பேசுவோம் நெக்ஸ்ட், பட் உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டுக்கிறேன் முதல்ல. I think Shiva was right when he said that you should only take evlo classes you can handle with APs, because also AP la vandu konja distinction undu, like some AP classes vandu konjam others oda konja easier ah irukum. So na eduthathu vandu like AP human geography like AP psychology like konja like they were the easier ones. Ana AP biology and AP calculus vandu they were a lot more difficult. They had a lot more complexity. So it also depends. So I think one day you just have to take what you can handle. So if you want to take more, like 2 or more in 1 year, I would suggest like ஒரு கஷ்டமான class எடுத்துட்டு இல்லனா 2 கஷ்டமான class எடுத்துட்டு one of the APs should be one of the easier ones that you take. I also think it builds like college foundation. So நான் வந்து biologyல major பண்ண போறேன் medicineல, அதனால I took AP biology. So when I go in, I'm going to have a little bit of a head start on some of the topics, so I don't have to start from like square one again. You know, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் டாபிக் கிராஸ்ப் பண்றது காலேஜ்ல. வெரி குட் சூப்பர். ஆனி, உங்களுடைய பாயிண்ட் சொல்லுங்க. I think just like Shiva and Pritika said, do what you can handle, but also like when a college la pomada, if you're going into a major, they give you like a list of classes that you have to take, and so if so kind of look into that and see where you can, because AP classes are like introductory classes, so they're like introduction to biology, introduction. So take a look at those classes and see if your colleges like offer if your high schools offer them, and try to take those, and don't take more than what you can handle, because like Shiva said, you know, they can really hurt your GPA. So ரைட். ஸோ இந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் பத்தி சிவா மென்ஷன் பண்ணாரு, 1 to 5 ஸ்கோரிங். இப்போ நீங்க சில கிளாஸஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும், சில கிளாஸஸ் கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்றீங்க. அப்போ நீங்க காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் நீங்க போகும்போது இந்த ஏபி கிளாஸஸ் காமிச்சீங்கன்னா சில கிளாஸ்ல வந்து நீங்க 3 வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி, சில கிளாஸஸ் நீங்க 5 வாங்கணும், அது மாதிரி ரிக்வயர்மெண்ட் மாறுமா depending on what AP classes? ஆமா. It'll change depending on the college and depending on the test. Most colleges, again, on their website, they'll have, you can search like this college's AP policies or like AP scoring and stuff. And it'll be like a document that says, like for AP calculus, if you get a 4, you can get this many credits. For AP physics, you need a 4. For AP human geography, you need a 3, or like it'll say which class or which exams you need what score on. And sometimes it'll like change between classes, and sometimes you can get credit with a 3, but sometimes you'll need a 4 or 5 to get credit. Right. Very good. So இந்த ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் நீங்க பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்ல வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டியுடைய ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இல்ல should you go to specific college or university website? அது வந்து ஸ்பெசிபிக் காலேஜ் வெப்சைட்ல தான் இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். ஸோ நம்ம வந்து நீங்க காமன் கோர் சாரி அந்த ஒரு இது சொன்னீங்க லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசும்போது, ஸோ அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் as well. ஸோ பேரண்ட்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா இந்த கிளாஸஸ் பத்தி? செந்தில், go ahead please. Just a quick point for the parents. The more AP classes and other credits that transfer to the universities, it will be lighter on the pockets for the parents, which means they don't have to pay for the same courses in college. So it's got that perk as well. அது ஒரு third benefit நீங்க சொல்றீங்க. வெரி குட். அதுக்கு parents வந்து ரொம்ப புஷ்ஷும் பண்ண கூடாது. The students should go at their own pace, but you know. Very wonderful. Chandra, ஏதாவது பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், லைக் டு ஆன்சர் யுவர் क्वेश्चन பிஃபோர், நீங்க ஈஸி காலேஜ் கிரெடிட்டுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ஜிபிஏ எடுத்தாதான் அப்ளை பண்ணணும்னு கிரைட்டீரியா கிடையாது. கிரெடிட் ப்ரோக்ராம் லைக் சிவா சொன்னா தெரியல, பட் when I googled it, நாட் அது தேவையில்லை. பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், பசங்களால அதை எடுத்துக்க முடியுமாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் an extended studies for you. It will be light on your purse, no doubt about it,
பட் அந்த லோட அவங்க எடுத்துக்க முடியும். எஸ்பெஷலி ஃபார் அன் இந்தியன் பேரண்டா நான் சொல்றேன், நம்மளோட லைக் brought up when we were here and become Indian parents as a nature ரொம்ப ப்ரெஷர் குக்கர் ஸ்டைல். தட்ஸ் தி வே we have been brought up. கிட்ஸை வந்து போட்டு எவ்வளவு அமுக்க முடியுமோ அமுக்கிட்டு, so they will get like at one point of time they will lose interest in what they are doing because it's more of peer pressure, community pressure. அந்த பேரண்ட் அந்த பையன் இவ்ளோ ஏபி கிளாஸ் எடுக்கிறான், 6 நீ 3 தான் எடுத்திருக்க. Let's stop all those comparisons. அந்த மென்டாலிட்டி வேண்டவே வேண்டாம். பிகாஸ் எது நம்ம படிச்சாலும் அந்த பேசிக்ஸ் pretty ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு டெல் பீப்புள். பிகாஸ் இந்தியாலே அது இன்னும் ஸ்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே தான் இருக்கு அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் மாடல் விச் வி ஹவ் நாட் ஈவன் காட் அவுட் ஈவன் கமிங் டு தி யூஎஸ். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். எல்லா பேரண்ட்ஸ் அவுட் தேர், பசங்க மேல ரொம்ப டூ மச் ப்ரெஷர் போட வேண்டாம். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அது ஜிபிஏ, அதாவது நீங்க நிறைய கோர்ஸ் எடுத்து உங்களுடைய ஜிபிஏ எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தட் கேன் இம்பாக்ட் யுவர் அட்மிஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்மளுடைய பிரைமரி கன்சிடரேஷன் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால அட்மிஷன்ஸ் வாங்க முடியாது. வெல் செட். நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாம். நமக்கு நேரம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுனால அடுத்த டாபிக் நம்ம போகலாம். அடுத்த டாபிக் எஸ்ஏஸ் பத்தி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கூல் ஜிபிஏ, கம்பேரிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், அப்புறம் ஏபி கிளாஸஸ் அண்ட் ஏர்லி காலேஜ் கிரெடிட் ப்ரோக்ராம் இசிசிபி பற்றி பேசினோம் இது வரைக்கும். இப்போ அடுத்தது நம்ம எஸ்ஏஸ் பத்தி பேசுவோம், அந்த 4th இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா. ஸோ எஸ்ஏஸ் பத்தி பேசும்போது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்ஏஸ் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தியும் பேசுவோம். சிவா, உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க, என்ன என்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன், ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் தி மேஜர் தட் யூ வாண்ட் டு கோ? Yeah, extracurriculars on the you can, like, anything that you're interested in, like you can do it. And like if you want to go into a specific field, like I know a lot of people that want to go to nursing school or medical school will do like volunteer at like hospitals or something. Like you can do something that's related to what you want to do, or you can just do something that's fun for you, that it's just like a fun activity. But I would say that when you apply to college, it looks better when you are involved in a few of them, like a few extracurriculars, but you are really involved in them and you've had like leadership positions, or like you put a lot of effort into it, versus joining like 10 or 15 clubs but not really doing anything. So it's important like to have quality over quantity. But for extracurriculars, like you really, anything that you're interested in, as long as you like put effort into it, it'll like look good on a college resume. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் வந்து நான் ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 6 months முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண போதும் இல்லையா? No, you got to start. Yeah, you have to start early, because if you start early, that's the way you'll like get involved and you can get leadership positions. Because if you just join like your junior year, it might be harder to get a leadership position in a club. Like you can't become president of a club by being in it for 5 months. It's easier to do that if you've been in there since like freshman year. Very good, very good. ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. இது வந்து நீங்க இதுல தான் ஐ திங்க் நீங்க காமன் கோர் பத்தி பேசுனீங்க. Common App. Yeah, Common App. Common App. So yeah, please go ahead. Yeah, so Common App வந்து that's the main platform that almost every college has their application on. So it's just like a website, and if you log in, like you can apply to most of the colleges. Some colleges will have their own separate application that you have to apply through their own website, but most colleges will be on Common App. And for essays, usually for Common App colleges, there will be one 650-word like general essay, and there's like a few different prompts. They change every year, but they're like very broad, and you can basically write about anything. So that one will be sent to all the colleges, and then after that, each college can add supplements. So like I know UW-Madison had a second supplemental prompt that said, please explain like why you want to go to UW-Madison. And then they had one that was like, why do you want to major in this specific field? So they'll ask like follow-up questions kind of, and then you write like another essay for that.
So depending on how many colleges you apply to and what types of colleges you apply to, you might write only like 3 or 4 essays, but you could also be writing, I think I applied to 7 colleges and I wrote like 14 or 15 essays because of those like supplemental essays that can really add to your workload for the college apps. So to summarize, நீங்க வந்து ஒரு ஜெனரல் எஸ்ஸே எழுத வேண்டியிருக்கும், ஒரு ஸ்பெசிபிக் எஸ்ஸே ஒரு சப்ளிமெண்டல் எஸ்ஸே எழுத வேண்டியிருக்கும். அது வந்து the prompts may be common for some of the universities. So you can reuse some of the writing that you're doing. But சில யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுத வேண்டியிருக்கும். ஸோ இது ஒரு சின்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு. ஸோ எஸ்ஸே எழுதணும்னு சொன்னா நீங்க வந்து சொல்றீங்க ஒரு 14-15 எஸ்ஸேஸ் எழுதுனேன்னு சொல்றீங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் டெட்லைன் நாளைக்கு இருக்குன்னா ஒரு முதல் நாள் நைட்டோ இல்ல ஒரு மேக்ஸிமம் 2 டேஸ்ல இது முடிச்சிடலாம் இல்லையா? எழுதி முடிச்சிடலாம், ரைட்? Maybe you could do 1 or 2 essays, but like if I did that, like it would have been like very hard to do. So I would recommend, especially if you have a lot of essays, to try to start early. Even if you don't finish all of them, you don't have to finish all of them in August, because if the deadline is November or December, you don't have to finish all of them super early. But at least start thinking about it, because the more you think, or like the more it's like sitting in the back of your head, the easier it will be to write or come up with topics to write about. இந்த எஸ்ஸேஸ் வந்து எவ்வளவு யூனிக்கா இருக்கும்? அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஜெனரிக் டெம்ப்ளேட் மாதிரி வச்சு எழுதலாமா, இல்ல வந்து எதை பத்தி இருக்கணும் அந்த எஸ்ஸேஸ் வந்து? what should be the content on? The main point of the essays, like why they have you write the essay, is to like learn more about you, like you as a person. So it can be anything. You can write about anything as long as you think it like reveals more about you. So you should try to write it in a way that's like unique to you, so that your like voice really shows. Because it's not like a paper. It's not like an essay for school. It's not like research this topic. It's like you're writing about yourself. So you want it to be kind of unique and make sure that your personality like comes through it. Wonderful, great. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு. பிரித்திகா அண்ட் ஆனி, உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். When you write your essay, don't try to make yourself like too perfect. Like show like where you struggled, like how you overcame those struggles, because colleges want to look at like your determination, like to overcome, because college like classes are going to be hard and college life is going to be hard. So like talk about how your experiences have like built you to be capable to do well in college, and how you're going to give to the community in the college as well. So wonderful. நீங்க உங்களுடைய வாலண்டியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி அதுல எழுதுனீங்க இல்லையா? Yeah, I did. So I was a pre-nursing student, so I volunteered a lot out in hospitals and everywhere. And so because mine was in the field of nursing, I had to cater my essay, because when you apply, they ask you what major do you want to apply to, and so I picked nursing. So I talked a lot about that in my essay, because that's like my voice, that shows who I am, and that kind of also shows how passionate I am to like major in what I'm doing. So it's like talk about yourself and talk about how, if you're going to the STEM major, like maybe talk about how, you know, engineering, how you helped like in the engineering field or something like that. So cater like your interest in your essay, so that shows really who you are. Wonderful. So நீங்க இந்த வாலண்டியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க எப்போ நீங்க இந்த ஆரம்பிச்சீங்க இது பண்றதுக்கு? I started as soon as 9th grade, because we had a Key Club, which is a volunteering organization in our school. So I started there, and then I just kind of built off opportunities like that. And so because the more you connect, the more you like begin to understand kind of, and especially when you're going into the medical field, you really have to get into your community, understand like how does it work in a hospital, because you can't be like a senior in high school and be like, I want to do medical, but you know nothing about it. So it's better to have insight when you apply to certain things than just to be like, oh, it looks cool, like on TV, it looks cool when people say it. It's not, like you have to understand. So I started volunteering as soon as 9th grade, and it doesn't have to be a lot of volunteering, just like 2 hours a month would also look good, like on your college application. So it's just to show that colleges, you're also involved in your community, and you're not so driven by like, you know, you're also like helping your community around you as well. Very good.
ஸோ இந்த பட் உங்களுக்கு வந்து நீங்க 9th grade படிக்கும் போதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நர்சிங்ல போகணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிக் மேஜர் மேல எங்களுக்கு வந்து தெரியல. இப்போ நான் வந்து 9th or 10th படிக்கும் போது எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னா ஒரு 11th மாதிரி ஆரம்பிச்சா கூட பரவாயில்லையா? If you get an idea as to what to do. Yeah, because I went to the guidance counselor every year, almost 2 times a year, just to talk to her about like all of these things. And so if you go and talk to your guidance counselor, they'll kind of help you through like what your interests may be and like what your thing, so that it gives you more of an insight. And also it doesn't, you can still go into college in the first year as an undecided, and then in the second year they usually ask you to pick a major. So it's better to like start catering early. Just look at something that you like and then try to build off of that. So it doesn't matter if you start in 9th grade or maybe in 11th grade, or maybe, you know, after your first year of college, just develop your interest so that you have like one goal in mind, I guess. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. பிரித்திகா, உங்களுடைய வியூ பாயிண்ட் சொல்லுங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எஸ்ஏஸ் பத்தி. Okay, so with extracurricular, our situation was a little bit different. So I know Nadia people, when they stress like a lot about extracurriculars, they're like, oh, like all 4 years of high school, I have to be in something, otherwise in a college. But now I applied to Madison, which is a mostly selective school, and I wasn't actually in a school club, even though I did volunteering outside. I wasn't in an actual school club, and I still got accepted. And my volunteering wasn't catered to my major, which I feel like a lot of people feel like they have to find an extracurricular that like is immediately connected to their major, and mine wasn't. I just volunteered at the library here and there. I think sometimes, and this depends on the university, I'm not talking about in general, but sometimes they just look for you to contribute to the community somehow, kind of like Annie said, but it doesn't have to be completely related to your major. So for me, it was just, the library. And then they also want to know with extracurriculars, just things you do outside of school out of self-interest. So I did music lessons, and I still do them. And I did dance lessons for 2 years, but then once I came here, I didn't do them anymore, but I put them on my application anyway. So I would say don't stress too much, but extracurriculars do play a role. Adanala, you should do at least something, a volunteering here or one club at school, but don't feel like the need to do everything, like two or 3 clubs at school, and then you volunteer at like 4 places. Like you don't have to do that to get into a college. Very good. So in the arts and music, it counts, Ilya. So you are doing some arts, or music accomplishments in those also counts towards this. If you win awards, for example, right? Music competitions, if you won awards and stuff, I think those can be documented as well as part of these achievements that you're getting. So என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய பசங்க வந்து இந்த மாதிரி they won participated in big music competitions and have won some awards and stuff, and that actually adds to the application. So in the essays la vandu, to summarize on the essay side of it, because it's very important, essays are extremely important. You are highlighting who you are, நீங்க யாருன்றத வந்து நீங்க அவங்களுக்கு வந்து சொல்றீங்க. அது தவிர உங்களுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் வேலை பண்ணிருக்கீங்க, கம்யூனிட்டி ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, உங்களுடைய செல்ஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, அதெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களை பத்தி சொல்லக்கூடியதான் இந்த எஸ்ஏஸ். ஸோ ஜெனரல் as well as supplemental essays. இது தவிர சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நீங்க தனியாவே நீங்க இந்த அவார்ட்ஸ் வாங்கினது அதெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம். எஸ்ஏஸ்ல டாக்குமெண்ட் பண்றது தவிர you can provide evidence in terms of என்னெல்லாம் அவார்ட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க, என்னெல்லாம் certifications வாங்கிருக்கீங்க, இதெல்லாம் நீங்க தனியா டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் in terms of your application as well. So I just want to mention. On the Common App, there's a specific section right after the extracurriculars where you can list like awards that you've won and stuff. Correct, exactly. So very very well said. Adutha topic polama, parents neenga edavadhu share panna, please do share. There's one quick item on the essays. Admission essays poga scholarship apply பண்ணீங்கன்னா அதுக்கும் essays எழுத வேண்டியிருக்கும். So whether the students like writing essays or not, they have to get comfortable writing a lot of essays. So there's a lot of scholarship opportunities at the local level. So school கேட்டா கைடன்ஸ் கவுன்சிலரே சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே நிறைய அந்த லிஸ்ட் வெப்சைட் லிங்க் போட்டிருப்பாங்க அப்ளை பண்றதுக்கு. But pretty much all scholarships is going to require you to write an essay as well. Right. So the scholarship amount வந்து it can vary இல்லையா, ஒரு $1,000 it can go all the way up as well.
ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அதுக்கு தனியாக நீங்கள் எஸ்ஏஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும்னு சொல்றாரு செந்தில் சொல்றாரு. வெரி குட் பாயிண்ட். சந்திரா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா இந்த எஸ்ஏஸ் பத்தி? இல்லை அடுத்த டாபிக் போகலாம்? அடுத்த டாபிக் போகலாம். சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக், த ஃபிஃப்த் கிரைட்டீரியா நம்ம மென்ஷன் பண்ணது ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ். ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் வந்து நான் ஆனி கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேசுங்க. So letters of recommendations, usually if you're applying through Common App, colleges usually ask for 2. Sometimes they ask for 3. So it depends on the college they're applying to. And so just check in on the website before you start applying. But also don't ask for letters of recommendation like a week before they're due, a week before you're applying, because you need to give space to your teachers and whoever that you're asking for, like give them space to write like an essay, because it's basically like the letters of recommendations are going to talk about you and how you are in classes. So, and I asked specifically my psychology teacher and another teacher that I'm really close with to write my letters of recommendation. So cater your letters of recommendation to people that are in your field of study. So for example, if you're going to biology, ask your biology teacher to write a letter of recommendation for you. And also, yeah, and start building relationships really early with your teachers, like in 10th grade, and ask them like, so that it's really easy for you to go and ask them for letters of recommendation. So you're not like coming out of nowhere and being like, hey, can you write me a letter of recommendation? And the teacher is like, I don't remember you. So ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இது இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா, எப்பவுமே நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் வாங்கணுமா, இல்ல மற்ற ஆளுங்க கிட்ட இருந்தும் வாங்க முடியுமா? இது ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? I think you can ask from others. You can, like, if you're working, you can ask from your job, your employer or someone like that. And then I just asked for my teachers, but it again depends, because sometimes they ask for an additional one from like other sources than your teachers. So it can be from anyone, but then again, it depends on each college. So just constantly check your website admissions for the college they're going to, just to make sure what they're Right. asking for. ஸோ சில காலேஜஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா டீச்சர்ஸ் கிட்ட தான் வாங்கணும்னு சொல்லலாம். சில காலேஜஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் இன் அடிஷன் டு டீச்சர்ஸ் நீங்க மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காலேஜ் தட் யூ ஆர் அப்ளைங் டு. அதான் சொல்றாங்க அவங்க. சிவா அண்ட் பிரித்திகா, உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். சிவா, உங்கள்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறேன். Yeah, I think what Annie said about asking early is very important, because usually teachers, like, you're not the only kid that's asking for a letter of recommendation. So your teachers will be writing, especially in like the fall time, like October, November, when everyone is doing college applications, they'll be writing several letters. So the earlier you ask, the more time they'll have. Because if you ask them like very close to the deadline, they won't have time to really think about it and put effort into it, because they have a bunch of other letters to get done. So they'll just kind of write you a less like personal one, and it won't be as like good as if you asked, like I asked my teachers from their recommendation, I think in June, like before school ended, my junior year. So like the earlier you ask, the better, because it'll give them time to really like put effort into a great recommendation. Wonderful. So as somebody who writes recommendation letters, I can vouch for what நான் சிவா சொல்றது நான் முழுசா ஒத்துக்கிறேன். இது எவ்வளவு டைம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு நல்லது. நான் இந்த எழுதுற சைட்ல இருக்கிறதுனால அதனால சொல்ல முடியும். பிரித்திகா, உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ். I think recommendation letters are basically like a fresh set of eyes that they want. So Ninga Vanda, in your general essay, you're talking about yourself, and with the recommendation letters, they want to see how someone else is talking about you, and they've had experiences with you. So they'll see how you're in class, or they'll see if your teacher described you as hardworking, or just to see what qualities you have other than the ones that you mentioned yourself. And like Annie Sonamari, it's best to go to someone who caters to your field. So I went to my biology teacher and my chemistry teacher for my letters, because they're in the science, So I wanted to show them that even in those classes I did well, and that I'm hardworking. And then
she was also right about, and both of them were right about going really early and asking. So I think I asked at the end of summer. So I gave them like a month and a half or 2 months to get it done. And I asked my math teacher actually, I think I asked in September, and she was already swamped. She had like 6 or 7 letters already to write, so she wasn't able to do mine. So always ask early from the teachers that you know you want one from. Very good. Wonderful. So in the recommendation letters, this is the 5th important criteria. This completes the packet. Pratika சொன்ன மாதிரி இது ஒரு external validation of your work. அதனால இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாயர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணீங்களா, இல்ல வாலண்டியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பேனி சொன்ன மாதிரி வாலண்டியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் வந்து ப்ரீ நர்சிங்ல நான் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு நர்சிங் ரிலேட்டட் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கினீங்கன்னா they are observing you at work, so they can provide a much better recommendation letter for you if it is accepted in the university. So இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important as part of your application package. So நம்ம 5 criteria பேசினோம். School GPA, high school GPA, competitive exams, AP classes and early college credit program, essays, extracurricular activities and essays பத்தி பேசினோம். அதுக்கப்புறம் recommendation letters பத்தி பேசியிருக்கோம். இப்போ இது அடுத்த டாபிக் financials போறதுக்கு முன்னாடி parents கிட்ட quickly, do you have any other comments about recommendation letters? Are we good? We're running short of time, so Nope. Okay, wonderful. So let's talk about the financials பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம். இந்த டியூஷன் பத்தி நான் குயிக்கா சொல்லிடுறேன். அதாவது இன்ஸ்டேட் டியூஷன் ஒன்று இருக்கு, அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் டியூஷன் ஒன்று இருக்கு. நீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது இப்போ விஸ்கான்சனுடைய ரெசிடென்டா நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா யூ வில் பே இன்ஸ்டேட் டியூஷன் இன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ், இல்லையா? இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃப்ரம் விஸ்கான்சன் தென் யூ வில் பே அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் டியூஷன். ரெண்டு டியூஷன் ரேட்ஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். சில சமயத்துல கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு 3 மடங்கு கூட வித்தியாசம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, டிபெண்டிங் ஆன் தி யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்க வாங்கணும்னு சொன்னாக்கா ரெசிடென்டா இருக்கணும். இல்லைன்னா there is something called Reciprocity Agreement னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்கான்சன் அண்ட் மினசோட்டாக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட I think 50 years அந்த Reciprocity Agreement இருக்கு, wherein Wisconsin students can go to Minnesota and will get in-state tuition. Adhe mari Minnesota students can come to Wisconsin and get in-state tuition with some exceptions. Okay, so in the arrangement has been there for about 50 years. Idha madri Midwest la irukkudiya schools la there is a reciprocity agreement as well. It's called Midwest Student Exchange Program, MSEP or program la Wisconsin is also a signatory. நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. நார்த் டக்கோட்டால இருந்து ஒஹாயோ, இந்தியானா, இலினாய், இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்னுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங். பட் இதுல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொன்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது, சில யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. அதுல வந்து என்ன அக்ரிமெண்ட் என்னன்னு சொன்னாக்கா இன்ஸ்டேட் டியூஷனோட 150% மேல அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஆனா எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது கிடையாது. So there are only select universities which participate in the program, but the MSEP program is available for Wisconsin students as well. So இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம். நீங்க பிரித்திகா அண்ட் சந்திரா உங்களை இன்வைட் பண்றேன், இந்த பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. டியூஷன் பத்தி, ஸ்காலர்ஷிப்ஸ், லோன்ஸ், இத பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. I think Pritika has to knock off because avaloda graduation இன்னைக்கு இருக்கு. So I will take this complete topic and I will run through this. Pritika, உங்களுக்கு thank you for joining in. உங்களுக்கு congratulations to you. Congratulations. Thank you. Balaji touch பண்ண மாதிரி ரெசிப்ராசிட்டில ஒரு 2-3 விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறேன். ஒன்னு வந்து இதுக்கு முன்னாடி மிஷிகன் ஸ்டேட் கூட இருந்தது ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல. மிஷிகன் ஸ்டேட் 2020 they withdrew from the reciprocity arrangement with Wisconsin. So இப்ப இருக்கிற மினசோட்டா அண்ட் விஸ்கான்சின் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வந்து அதுக்கு வெப்சைட் இருக்கு. நாங்க ஆஃப்டர் த ப்ரோக்ராம் இந்த வெப்சைட் லிங்க் கூட நான் கொடுக்க விரும்புறேன். 2 பாயிண்ட் அதுல ஆட் பண்ணோம். ஒன்னு 3 கோர்சஸ்க்கு அது அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஒன்னு டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன், டாக்டர் ஆஃப் டென்டல் சயின்சஸ், டாக்டர் ஆஃப் வெட்டினரிக்கு அந்த 3த்துக்கும் ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது. அதுக்கு அதே டியூஷன் ஃபீஸ் இந்த ஸ்டேட்லயும் அந்த ஸ்டேட்லயும் கிடையாது. நம்பர் 2, விஸ்கான்சின்ல வந்து 14 யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்ட் ஆஃப் த ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட். மினசோட்டால 31 யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி அரேஞ்ச்மெண்ட். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேரிசனும் இதுல இருக்கு.
முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன, இந்த ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர் இஸ் மேண்டேட். அது இல்லாம அது அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அது பீப்புள் ஷுட் திங்க் லைக் H1B வராங்களோ, H4 வராங்களோ, L1 வராங்களோ, டிபெண்டிங் அப்பான் சில டைம் உங்களுக்கு வந்து SSN கிடைக்காது. உங்களுக்கு வெறும் டின் நம்பர் தான் கிடைக்கும். டின் நம்பரை வச்சு நீங்க இதை அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ SSN நீங்க அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி மிட்வெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் பாலாஜி சொன்ன மாதிரி விச் இஸ் கால் MSEP, அந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் அவர் சொன்னாரு. இந்த டியூஷன் ஃபீஸும் சொன்னாரு. அதுல ஒரே ஒரு அடிஷன் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கூட இந்த மிட்வெஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல இருக்காங்க. அந்த பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஆன் தி பிரைசிங். டியூஷன் ஃபீஸ் நார்மல் அதர் இன்ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 150% தான் மேக்ஸிமம். இப்போ $100,000 $150,000 தான் அவங்களால மேக்ஸிமம் போக முடியும். அதான் MSEP-யோட ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் டுடே 2 தான். மெயின் மினசோட்டா விஸ்கான்சினோட ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க அங்க போகலாம், அங்க இருக்கிறவங்க வரலாம். சேம் இன் ஸ்டேட். யூ ஷுட் அப்ளை த்ரூ அ பர்டிகுலர் வெப்சைட். நாங்க அதை அப்புறம் போஸ்ட் பண்றோம். மிட்வெஸ்ட் நிறைய மிட்வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க. பட் அதோட ஃபீஸ் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல தான் இருக்கும். எல்லா காலேஜஸும் இருக்குமா? இருக்காது. சில காலேஜஸ் இருக்கும், சில காலேஜஸ் இருக்காது. அதுதான் மேஜரா ரெசிப்ராசிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல. இதுல ஏதாவது வேற யாருக்கா ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா நான் அப்புறம் ஆன்சர் பண்றேன். கெட்டிங் ஆன் டு ஃபைனான்சியல் எய்ட், முக்கியமா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபைனான்சியல் எய்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஸ்கூல் லெவல்ல நம்ம பெருசா எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது as far as US is concerned. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சு அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நீங்க காலேஜ்ல கட்டுற அளவுக்கு வந்துடும். பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி பிரைசி. இன்ஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலாஜி சொன்ன மாதிரி இது டபுள் மடங்கு, சில டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபைனான்சியல் எய்ட் முக்கியமா அப்ளை பண்ணணும்னா 2 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் இந்தியன் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹியர் ஆன் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வீசாஸ். H1 இருக்கிறாங்களா, L1 இருக்காங்களா? இது ஷாக்கிங் நியூஸா நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். விசா கேட்டகரி பீப்புள் ஃபைனான்சியல் எய்ட் அப்ளை பண்ண முடியாது. 2 கிரைட்டீரியன். ஒன்னு, நீங்க US சிட்டிசனா இருக்கணும், இல்லைன்னா கிரீன் கார்டு ஹோல்டரா இருக்கணும். பர்மனன்ட் ரெசிடென்டா இருந்தால் இதை நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க காலேஜ் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும் போதே FAFSAன்னு நீங்க அப்ளை பண்ணி ஆகணும். FAFSA இஸ் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃபெடரல் ஸ்டூடெண்ட் எய்ட். அதான் அதோட எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ இதை நீங்க அப்ளை பண்ணி நீங்க கிரீன் கார்டா இருந்தா எல்லாரும் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கும் இந்த ஃபைனான்சியல் எய்ட் கிடைக்குமா? குவெஸ்டின். ரீசன்ஸ் உங்களோட ஃபைனான்சியல் எய்டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு, உங்களோட சேலரி ரொம்ப கம்மி, வை டு யூ நீட் திஸ் எய்டு நீங்க அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு உங்களோட டாக்குமெண்டேஷன், பேங்கிங், W2 எல்லாத்தையும் நீங்க ப்ரூஃப் காமிச்சு ஆகணும். இன்னொன்னு, SSN is a mandate again for the student, not for the parent. Even for the student, FAFSA apply பண்ணும்போது social security number must. So மத்த விசா ஹோல்டர்ஸுக்கு இது சரி வராது. ஸோ மற்ற விசா ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பிரைவேட் லெண்டர்ஸ், கிரெடிட் யூனியன் பேங்க்ஸ் சில பேர் மட்டும் இது கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பிரைவேட் பீப்புள் who are giving for visa holders, H1 ஆளுங்களோ L2 பசங்களுக்கோ இந்த மாதிரி விசா கொடுக்குறாங்க, லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுல 2 முக்கியமான லோன் லெண்டர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு UW கிரெடிட் யூனியன், இன்னொன்னு சோஃபி அப்படின்னு 2 சொல்லுவாங்க. அவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்றாங்க ஃபார் பீப்புள். பட் அவங்க கிட்டயே நிறைய கேவியட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு நீங்க ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியும். அகைன் SSN becomes mandate. நீங்க கொஞ்சமாவது ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். மினிமம் ஆஃப் $10,000 ஒரு ஆனுவல் சேலரி வாங்கியிருந்தா ஸ்டூடெண்ட் தனியா அப்ளை பண்ணலாம், SSN பண்ணலாம். தென் உங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன். அவங்க உங்களோட ஜஸ்டிபிகேஷன்லாம் படிச்சுட்டு எஸ் நோ சொல்லலாம். இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, ஃபேமிலி லோன் ஆர் கோ சைனர்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்றாங்க, அவங்களோட பேரண்ட் எய்தர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ஆல்சோ கேன் பி அ கோ சைனர் இன் தட் அப்ளிகேஷன். அகைன் அதுல ஒரு கேவியட் என்ன இருக்குன்னா, ஃபாதர் அண்ட் மதர் அவங்களோட கிரெடிட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் நம்ம காமிச்சாகணும். மினிமம் அவங்களோட கிரெடிட் ஹிஸ்டரி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல 5 வருஷமாவது இருக்கணும். நீங்க சப்போஸ் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்திருந்தீங்கன்னா, நீங்க கோ சைனரா உங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. 5 வருஷம் மினிமம் கிரெடிட் ஹிஸ்டரி காமிக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. அகைன்
the green card question, some few lenders ரொம்ப mandatory-ஆ கேக்குறாங்க. green card இருந்துதான் ஆகணும், இல்லைன்னா US citizen இருந்தா ஆகணும். In some cases, you will have a better credit history over 5 years and உங்களோட financial கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு, நீங்க co-sign பண்றீங்க. Co-signer is primarily for if the student வந்து பே பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்துல நீங்க முழுசா அந்த லோனை நீங்க திருப்பி பே பண்ணணுங்கிற அவசியம் வரும். அதனாலதான் இந்த co-signer அப்படிங்கிறது. So இதுதான் மெயினா financial aid or loans for parents. Tuition fees is one another point which comes up. பாலாஜி முதலே சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டேட்டுக்கு பெட்டர் டியூஷன். நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் எடுத்தேன். 5 கேட்டகரியா அதை பிரிச்சிருக்கேன். UW மேடிசன் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்திருக்கேன். ஒன்னு டியூஷன் ஃபீஸோட ஸ்பிளிட் பாத்தீங்கன்னா டியூஷன் அண்ட் ஃபீஸ், கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் சப்ளைஸ், ஹவுசிங் அண்ட் மீல்ஸ். இது மேண்டட்டரி பில்லிங் செக்ஷன். உங்களுக்கு நான் பில்லபிள் செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் செலவுகள், நீங்க வெளில போறது, சாப்பிடுறது, இல்லைன்னா செமிஸ்டருக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வந்துட்டு போறது. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இஸ் அனதர் பார்ட், நீங்க அங்கேருந்து வந்து போறது. இந்த செலவுகள்லாம் தனி. இது நான் பில்லபிள். UW மேடிசன் வந்து பில் பண்ண மாட்டாங்க. ஜெனரலா ஃபார் த பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பீப்புள்னு பாத்தீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் இந்த சம்மர் ஃபால் 2021க்கு UW மேடிசன் பாத்தீங்கன்னா $16,200 வந்து டியூஷன் ஃபீஸ். கோர்ஸ் மெட்டீரியல் எஜுகேஷனல் சப்ளைஸ் பாத்தீங்கன்னா $1,150. ஹவுசிங் அண்ட் மீல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா $12,548. ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் $28,000 வரும். இதுல இன்னொரு பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா மீல்ஸ்லயே Tier 1, Tier 2, Tier 3 3 வெரைட்டி ஆஃப் மீல் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து two sessions a day இருக்கும், ஒன்னு 3 sessions a day இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. We can select, opt and choose. But on an average $28,000 வந்து உங்களுக்கு மினிமம் செலவுகள் கண்டிப்பா உண்டு. இதுல பர்சனலும் டிரான்ஸ்போர்டேஷனும் கிடையாது. இன்னொன்னு முக்கியமா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, இந்த லோன் கிடைக்கல, நம்ம இந்த மாதிரி விசா ஹோல்டர்ஸா இருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளஸ் என்னன்னா மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கூல்ல உண்டு. So maybe the first 6 months you do extremely well, they make a list and then try to get you a merit scholarship. பெரிய அமௌண்டா கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம். But at least it can at least take care of your personal or transportation expenses. So at least நம்ம இங்க என்ன அளவுக்கு GPA நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதை கண்டினியூ பண்ணா you will at least try to get some kind of a scholarship when you go to the college. I think ஜெனரிக்கா நான் கவர் பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா, எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து விஸ்கான்சன்ல 529 பிளான் ஒண்ணு இருக்கு. 529 பிளான்ல வந்து நம்ம வருஷத்துக்கு $6,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எட்வெஸ்ட் பிளான் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். பண்ணீங்கன்னா அந்த $6,000 வந்து நீங்க டாக்ஸ் கிரெடிட்ல காமிச்சுக்க முடியும். 6,000 டாக்ஸ் கிரெடிட்ல காமிக்கலாம், பட் நீங்க நிறையாவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் லைக் 6,000 தான் பார்னு கிடையாது, நிறையாவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டாக்ஸ் கிரெடிட்டும் அதுல இருந்து கிடைக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி ஏஜ்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் காலேஜ் போகும்போது. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இதுல ஒரே ஒரு கேவியட், 529 பிளான்ல நம்ம போடுற காசு வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஃபார் காலேஜ் எஜுகேஷன், அவங்களோட டாம் ஆர் மீல்ஸ் ஆர் ஃபார் த டியூஷன் ஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். டைரக்டா அது அந்த பிளான்ல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் காலேஜுக்கு இது போயிடும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளான். இதுக்கு சப்சிக்வெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் 529 பிளான்ஸ் கூட இருக்கு. வேறன் அதுல நீங்க டாக்ஸ் கிரெடிட் வாங்க முடியாது, பட் அது வந்து மார்க்கெட் பேஸ்டா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இட் வில் கிவ் யூ a much better return than what you get it by because of a tax credit. So அது ifs and buts, அது இண்டிவிஜுவலா நம்ம பிளான் பண்ணி அதுவும் பண்ணலாம், பட் அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு நிறைய. I think I covered it in like 9 minutes. But lot of things. Thank you. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னதுக்கு. இந்த டியூஷன் பத்தி ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். இந்த அது UW மேடிசன்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க சொன்ன மென்ஷன் பண்ணாரு. மில்வாக்கில இட் வில் பி டிஃபரெண்ட், ஒயிட் வாட்டர்ல இட் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஸோ நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியோடைய ஃபீஸ் UW சிஸ்டம்ல எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் ஒரே ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீஸ் பார்ப்பாங்க. இந்த ஃபீஸ் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாயின் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கூட இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த எட்வெஸ்ட் பத்தி மென்ஷன் பண்ணாரு. காலேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும், ஆனா அதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அதாவது இப்போ நீங்க மாஸ்டர்ஸ் படிக்க போகும்போது அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னொரு கிட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க ஒரு கிட்டுக்கு யூஸ் பண்றீங்க, இன்னொரு கிட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஆஃப் யுவர் ஓன் சேம் ஃபேமிலி யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் சோ ஆன்.
ஸோ இந்த எட்வெஸ்டினுடைய லிங்க்கையும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம், நீங்க அது கூட செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. வெரி குட். செந்தில், நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா? ஆனி, சிவா, எனி பாயிண்ட்ஸ் டு ஆட்? நிறைய சொல்லியிருக்காரு, நிறைய Chandra did an excellent job of detailing it out. I'll just add a couple of minor points. In the 28,000 சொன்னாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரே சமயத்துல பே பண்ண தேவையில்லை. You pay per semester. So வந்து for example fall வந்து it's probably they'll make it due in early September or something. அதுக்கப்புறம் spring வந்து late January or early February. So 2 payments பண்ண வேண்டியிருக்கும். You also don't have to pay lump sum. If you don't want to, you could sign up for an installment plan with the college itself. அதுக்கு கொஞ்சம் finance charge போடுவாங்க. So those are the options to pay. அதுக்கப்புறம் வந்து there are also jobs available in the campus. ரொம்ப பெரிய salary ஒன்றும் வராது, but it will at least pay for your incidentals and meals and இப்போ வெளியே போறீங்க, transportation அதுக்கெல்லாம் pay பண்ணும். There will be plenty of jobs in the campus as well. Wonderful points. இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ணலாம். அதாவது யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ட்ரை டு மேக் இட் ஈஸியர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்றதோ இல்ல டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸா பே பண்றதுக்கு உண்டான டிஃப்ரெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் will be available depending on the university. ஸோ அது நீங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்ல போய் நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்றீங்களோ you can go and find that out as well. Wonderful points. Shiva and Annie, ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுமா உங்களுக்கு? Very good. Go ahead. Okay, just one thing. Some colleges have so Uncle, I think, mentioned tuition, and sometimes the tuition changes across years. So like for spring 2021, it might be different. Fall 2021, it might be different. Some colleges have a fixed tuition rate, and so you might want to check, like if they'll mention it on the website. So just check again before if you're applying. And also if you're going to apply for work study, I think if you're able to apply for FAFSA, there's a form that you have to fill out on FAFSA for work study, and then that'll give you, I think, federal work study. So that also works. So I just wanted to mention those 2 things. Wonderful, great points. In the UW system பொறுத்த வரைக்கும் I believe ஒரு 7-8 years of tuition fees has not increased at all for in-state tuition for undergrads. மாறவே இல்லை நம்ம யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம்ல. இந்த UW சிஸ்டம்ல எப்படி இருக்கும்னு சொன்னாக்கா, இப்போ நீங்க ஒரு செமஸ்டர் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்ன டியூஷன் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ that will continue. So but it may differ with other universities. Anyway, so நம்மளுடைய செஷன் வந்து இங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்போ நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம I think we can take questions from the audience. Balaji, questions na irukke. I think I can read it out. நீங்க படிங்க please. Yes, go ahead. One second. Okay, first question on how does a middle school kid start to prepare to get a good GPA? Right, இது நம்ம இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். Annie and Shiva, நீங்க you can take this question. You can go ahead, Shiva. I'll talk later. Okay. I think the main thing that you can do is just like start building good habits. Like make sure you are like keeping track of all your work, doing well in school, and just like make it a habit to like do well in school and make sure that you're studying and asking for help if you need it and all of that. Other than that, I don't really know what else to say. I just think that if you can build the habits early as a young kid or middle school kid, it'll be easier in high school because high school is definitely harder than middle school. So you'll have to build like those study habits and like work ethic before so that it's easier to navigate high school. Very good. Wonderful. So அடுத்த கேள்வி நான் சந்திரா நான் பார்க்குறேன், எனக்கு கேட்கணுமா? GPA, yeah. GPA is a relative score. So do colleges take the school district's ranking into account in their admission process? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது once again students க்கு தான். Yeah, please go ahead. On Common App, they ask you if you want to list your school ranking, and so you can list it if you want, if you're like
top 50 or something like that. But if it's not, you don't have to list it because it might make you look like bad. You're trying to sell yourself to the college that you're the best fit. So you don't necessarily have to tell them your school ranking, but I think some colleges, if you're going for the elite colleges, they ask for your school ranking. So it depends on what college you're applying to, but anything on Common App, I think is optional. Right. I think they asked about the school district ranking, like the overall district. But I don't think they really take that into account. That's not really a huge factor, unless it's like a really well-known high school, like a elite, like boarding school or something. I don't think your high school or like your school district ranking or anything really matters, because overall GPA doesn't vary too much from school to school. It might be a little bit, but I don't think that's not really a huge factor. Very good. Very well said. So in the criteria, whether it is weighted or not, and the one is it's proprietary, and in different universities use it differently. But overall, the variation in GPA, from school district to school district, is not going to be much. So they don't typically weight the school district or the ranking in terms of getting your GPA. So that is the general idea behind this. Very good. அடுத்த கேள்வி about 529. So Chandra, நீங்க எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். We have tax credit only on the state tax, not federal, correct? Yes. State taxல தான் அதை போட முடியும். அதுல ஒரே ஒரு இன்னொரு பிளஸ் என்னன்னா, அந்த 529 பிளான்ல நம்ம போடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஃபெடரல் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். Correct. So because you are using it only for the college education, so it's a tax-free money madri on the interest base. So to explain a little bit, in the 529 actually இது நம்ம மார்க்கெட்ல போடலாம். அதாவது depending on the, I think அவங்க எப்படி இன்டர்னலா பண்றாங்க ஞாபகம் இல்லை எனக்கு, but it is actually invested. So நீங்க ஒரு வருஷம் நீங்க பணம் போடும்போது நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்க முடியும். இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, 7% ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு, 8% ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி you can see on the website. So இது நீங்க ஷேர் மார்க்கெட் சொல்லக்கூடாது, but you're investing in a place where you're getting interest generated as a result of it. Okay. Absolutely. That's what 529 is. Very good. இன்னொரு question இருக்கு. Will participating in sports help college admissions? Shiva, நீங்க எடுத்துக்கலாம். Yeah, I mean, sports is just like another extracurricular. Like anything that you do will help. It won't do like a ton, or it won't like really make you stand out unless you're like a state level athlete or like super good or whatever. But even if you can become, or even if you play like all 4 years, or become like a captain of the team or something, and just show that you're like passionate about it, it'll like, it can't hurt you. It'll just help you and just give you another activity to talk about. Annie, உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா அதுல? Oh, you're muted. Okay, I agree with what Shiva said, and I think mostly sometimes you get scholarships if you apply, if you're really good at a sport, and it's just to show like leadership skills, like what Shiva said. So if you don't, I know a bunch of my friends who didn't take any sport and got accepted into good colleges. So again, it's like your interest and if you're willing to develop those interests. So Right. So it depends on the நீங்க எந்த மாதிரி application நீங்க போடுறீங்கன்றது பொறுத்து இருக்கு இல்லையா? அதாவது இப்போ நீங்க let's say you're a basketball, உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க basketball இதுவா இருக்கீங்க, லீடரா இருக்கீங்க உங்க டீமுக்கு, or if you're playing like American football or அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும்போது, if you are applying along those lines, then the sports நீங்க perform பண்றது will definitely help you. So even if your GPA is slightly lower, this might compensate for that, right? So if you're applying for that kind of application, so it really depends on the application you're putting together. But in general, நம்மளுடைய education or academic based application, sports will definitely help, but it is not like the என்ன சொல்றது ஒரு discerning criteria கிடையாது. So it will also help in terms of extracurricular activities. Correct? That's what you're saying, Annie and Shiva, right? Okay, very good. Any other questions we have? Couple of questions YouTubeல இருக்கிறத நான் படிக்கிறேன். It came like long back.
when should we apply to colleges? That's a generic question. I think the kids can answer, but maybe I can also chip in with some few details which I have with me. Yeah. So typically, I think the applications open around August. I think August 1st, usually, towards the end of the summer, depending on which colleges you're applying to. Sometimes they'll have different deadlines, but typically most colleges, their early application deadline is November 1st, and then the regular application deadline is January 1st. So I think for me personally, I started looking at the essays, starting to fill out the application in end of summer, and I did most of the work in like late September, October, for the colleges that I applied to early, and then like December for those that I applied to regular. And like the early application, it just means that you can like apply earlier to a school. There's like EA, which is early action, and then ED, which is early decision. Early decision is like a binding application. So you apply early, you have a slightly better chance of getting in. But if you get in, you have to go to that school. Like it's a contract that you sign. So like that's also an option for applications. And then EA is kind of the same thing, but it's not binding. It's just like you can apply early. Very good. So இது ரொம்ப important early decision ED and EA applications வந்து அதான் இந்த பிரித்திகா கூட மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் டைம். ஸோ அதை பத்தி நீங்க சொன்னது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மக்களுக்கு. ஆனி, உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுமா இல்ல சந்திரா நீங்க யூ கேன் ஆட் what she was talking about. Like, okay, I was thinking about binding and non-binding. Adu one. Couple of things which is very generic information as with respect to the admission. One வந்து நம்ம earlier start பண்றது is always better. Particular kids வந்து இந்த particular majorக்கு தான் போறாங்க அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக when we do the analytics, US News is a good source of information. College ranking பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So college ranking நம்ம தெரிஞ்சு ஒரு maybe ஒரு spreadsheet நம்ம போட்டுக்கிட்டு top 1 to 8 நம்ம அதுல போட்டுட்டு, and maybe I could just share the ideas which we have done for my kid, like name of the college, enna location adu, closest airport enna, நம்ம priority listing in the top 1 to 8 நம்ம எப்படி prioritize பண்றோம் அத, and whether it's a government or a private college, acceptance rate enna. There are some very important like Washu University பாத்தீங்கன்னா 16% தான் acceptance rate இருக்கும். University of Texas Austin பாத்தீங்கன்னா 96% in-state ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க, 4% தான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது அந்த அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் 4% there will be huge amount of rush. ஸோ அதை நம்ம ப்ரியாரிட்டி லிஸ்டிங்ல வச்சுக்கணுமா வேண்டாமான்னு we should start introspecting it. ஸோ அதை கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி ஐடியா பண்ணி அக்செப்டன்ஸ் ரேட்ல கொண்டு போகணும். அடுத்தது ஆவரேஜ் ஏசிடி ஸ்கோர் பேண்ட் விட்த். இப்ப நீங்க மேடிசன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் 27 and 31. ஸோ நம்ம வாங்குற ஏசிடி ஸ்கோர் அந்த பேண்ட் விட்ல ஹையர் எண்ட்ல இருக்கா லோவர் எண்ட்ல இருக்கா, ஸோ ஆப்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கெட்டிங் இன் டு தி காலேஜ் பெட்டரா இருக்குமா இல்லையான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த பேண்ட் விட்த போட்டு வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்னு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ மெட்டுக்கு நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சின் ரேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வாஸ் 46 or something நேஷனல் ரேங்கிங். பட் நம்ம மெட் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் மெட் ஸ்கூலுக்கு போறதா இருந்தனால பெஸ்ட் மெட் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் விஸ்கான்சினோட ரேங்கிங் 15. ஈவன் தோ நேஷனல் ரேங்கிங் ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா 46 இருந்தாலும் மெட் ஸ்கூல்ல அவங்க 15ல இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இன்டர்னலா இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா போய் அந்த பர்டிகுலர் மேஜர்ல அவங்க என்ன பர்சன்டேஜ்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க ப்ரியாரிட்டி லிஸ்டிங்க உங்களால மாத்திக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் டியூஷன் ஃபீஸ், லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ், டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்டிங்ல நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் 4 years வருங்கிறத நம்ம பிளான் பண்ணலாம். இன்னொன்னு, அந்த எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் காலேஜ் வில் ஹேவ் டாப் மேஜர்ஸ். அந்த டாப் மேஜர்ஸ் நேஷனல் லெவல்ல ரேங்கிங்ல இருக்கும். ஸோ உங்களோட ப்ரியாரிட்டி லிஸ்டிங்ல நீங்க மெடிசன் போனோம்னா பயாலஜி அந்த டாப் மேஜர்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதை ஒரு 4, இப்போ மேடிசன் பாத்தீங்கன்னா டாப் மேஜர்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ், பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், which is ranked top in the national level. Even though they are 46 ranking, இதெல்லாம் ரொம்ப டாப். இதுவும் உங்க ப்ரியாரிட்டி லிஸ்டிங்ல நீங்க அப்படியே போட்டுக்கோங்க. சிவா சொன்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் டெட்லைன் அந்த ஷீட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ cannot be scampering
by end of October for a November 1st deadline. So early admission நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா ரொம்ப ஏர்லியரா நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எல்லா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு $75 நம்மளுக்கு செலவாகும் நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு. There is an application fees also for this. I thought it would be very useful for people to have this well in advance. Any information we are always there to share with them. நம்ம என்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணோம் அதை அவங்களுக்கு சொல்லலாம், so that அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த they don't want to reinvent the wheel. We have done something, we can provide those information to the. Very good. So in the ரொம்ப thanks in the information க்கு நம்ம US news ranking பத்தி சொன்னாரு சந்திரா சொன்னாரு. அது ரொம்ப important. US news மாதிரி there are other websites also which have rankings. So நீங்க இந்த rankings பத்தி பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியினுடைய என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த பர்டிகுலர் காலேஜினுடைய ரேங்கிங் பார்க்கறதுல மேஜர் ரேங்கிங் பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் ஆஃப் பிசினஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ண மார்க்கெட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணணும்னா மார்க்கெட்டிங்ல எந்த யூனிவர்சிட்டி விஸ்கான்சன்ல பெட்டரா இருக்குன்னு பார்க்கறது பெட்டர் தேன் looking at the university ranking in general, right? Specific rankings are much better. So இந்த பிரித்திகா வந்து early action apply பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So மேபி அவங்க அதை பத்தி கூட சந்திரா அவங்க பிரித்திகா வந்து early action apply பண்ணாங்களா ஆடிஷன்? Yes. Right. So அந்த early decision தான் என்னன்னு சொன்னா binding சொன்னாரு. Early decision meaning கிடைச்சிருச்சு சொன்னா நீங்க you have to join that particular university. So நீங்க apply பண்ணும்போது இப்போ for example எனக்கு மேடிசன் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் வேற எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க early decision apply பண்ணலாம். இல்ல you can choose other universities as well. So it depends on the college. Not all colleges have both plans. Like Madison only has early action. Right. They don't have the early decision. Early decision கிடையாது. So yeah. So it depends on the college. Some will have both, some will have only one or the other. So that also kind of factors into whether you want to apply early or not, because sometimes like if you don't want to like bind or have a binding decision to a school if you're not like 100% sure about it, so you won't apply early if it's early decision. Right. So அதுக்கப்புறம் May 1st I believe is the commitment. எல்லா universities you have to commit to all the universities or relinquish all the offers. So அதுக்கப்புறம் நீங்க you cannot go back or whatever it is. So another date on as well. Okay. So we are running short of time. So three questions irukku Balaji. I think it just came in now. Do we have to take both ACT and SAT? I think we covered it, but still அதை ஆன்சர் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதினா போதும். என்ன சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்னு வந்து I'm hearing from others that you will not get scholarship if you have a 529 plan. Is that true? It's yes and no. The reason is when you have the financial capability to start investing for the future for the kids, so they look at that you are self-sufficient to manage their students' expenses. So on the consideration இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரியாரிட்டியை டவுன்கிரேட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க முக்கியமா ஸ்காலர்ஷிப் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ்ல பாக்குறது உங்க ஃபைனான்சியலா நீங்க ரொம்ப ஸ்டேபிள் இல்ல, கம்மியா இருக்கு, you cannot manage things. When you are able to invest for the kid, automatically unga priority list kammi dhaan agum. கண்டிப்பா. ஆனா வந்து depends on the scholarship. So I just want to mention. So அதோட criteria என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் we decide on the scholarship, because I in the personal experience நான் சொல்றேன் என்னோட யூனிவர்சிட்டில. Go ahead. Sorry, quickly, merit based scholarship ku and the financial situation paaka matanga. Need based obviously they look at that. Yes. Can you please clarify if investment in 529 plan impact chances of financial aid? This is my understanding. Okay, that's what we covered now. Do you have to accept an offer from a school to get a scholarship from that school? It not always. It depends on the school. Sometimes they'll give you scholarships, merit-based or like financial scholarships before like with your acceptance. Usually the financial or the need-based scholarship, they will let you know with your acceptance, like they'll publish your projected like expenses at the college or whatever. But also some other scholarships they don't release until like summer or like even when you're in school. So it depends on the scholarship. Right. Shiva சொன்னதுக்கு 100% right. அதாவது நம்மளுடைய scholarship வந்து along with your acceptance they can provide you scholarship.
இன்ஃபேக்ட் அவங்க உங்களை ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொன்னாக்கா they will they want you to join the university by offering you scholarships. Yes. So it is not அதாவது சில சமயம் it is not, I mean most of the time it is not needed to get for you to accept the admission for you to receive a scholarship. Last question, I think we should be winding up. Will participating in sports helps college admissions? Right, so I think we covered that, right? And the question, we covered that question, yes. Okay. Right. I think that's it from the YouTube. That's it? Okay, wonderful. இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். சிவா, ஆனி அண்ட் பிரித்திகா ரொம்ப தேங்க்ஸ். சந்திரா, செந்தில் ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களுடைய இன்புட் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மில்வாக்கி தமிழ் சங்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. யுவராஜ், நம்ம அவர் இப்ப வந்துருவாரு. I think we need to like switch off our cameras. Okay. Yeah. Thank you so much all. ரொம்ப thanks. Thank you. ரொம்ப நன்றி. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மிக அருமை. பார்த்துட்டு இருந்த எல்லோருக்கும் இந்த டிஸ்கஷன் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது எப்படி வரும்னு ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பேனல் டிஸ்கஷன் அளவுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாகவும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்துச்சு. பார்த்துட்டு இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா எங்களுக்கு இமெயில் பண்ணுங்க. we will try to get answer. Thank you very much to Annie, Pritika and Shiva. All the very best for your bright future. Thanks to Mr. Sendil and Mr. Chandrasekhar for sharing as a parental viewers. As a parent எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. And thanks to Mr. Balaji for the anchoring this fantastic section. Thank you Balaji. Thank you very much. நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி.